हेलो एवरीवन, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਐਨਕਲੈਕਸ ਐਲਪੀਐਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਲੈਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਨਿਊਬੋਰਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ। 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਨਕਲੈਕਸ ਐਲਪੀਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਕਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਐਨਕਲੈਕਸ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟੌਪਿਕ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਨਕਲੈਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਕਲੈਕਸ ਐਲਪੀਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਮੈਟਰਨਲ ਤੇ ਨਿਊਬੋਰਨ ਡਰੱਗਸ ਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Instagram ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਟੌਪਿਕ, ਉਹ 10 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਟਰਨਲ ਨਿਊਬੋਰਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਨਕਲੈਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਕਲੈਕਸ ਐਲਪੀਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਇਨ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਲੇਬਰ ਇਜ਼ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, which assessment finding requires immediate intervention? ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਮੀਨਸ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, what the nurse should do, what the nurse should not do, what the nurse should avoid, which statement gives negative thing, like ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ which is the positive statement given by the client? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਰਵਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਦਾ ਨਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਜਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੋਟ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ। ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਅਵੋਇਡ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਡੂ ਜਾਂ ਨਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ। ਇਨ ਦਾ ਐਨਕਲੈਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਅ ਰਿਸਕ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। देयर आर 4 ऑप्शंस। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करांगे ਅਸੀਂ +2, respiratory rate of 10 per minute, urine output 40 ml per hour and fetal heart rate 140 bpm। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ that will not be harmful for the patient। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that what they want to know from you, they want to know from you the immediate intervention about what, ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਕੀ ਹੈ, magnesium sulfate in preterm labor, it is a tocolytic therapy। tocolytic therapy मतलब कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ preterm labor ਆ ਉਹਨੂੰ contractions ਨੂੰ slow down ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ purpose ਕੀ ਹੈ, ਇਹ suppress ਕਰਦਾ uterine contractions ਨੂੰ ਔਰ seizures, eclampsia ਤੇ pre-eclampsia ਜੋ ਅਗਰ patient experience ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, suppress ਕਰੇਗਾ, seizures ਨੂੰ prevent ਕਰਦਾ ਹੈ, pre-eclampsia ਨੂੰ prevent ਕਰਦਾ and eclampsia ਨੂੰ prevent ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ੇਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੋਟਸ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ that is also available separately। 4 to 6 IV over 15 to 30 minutes and maintenance dose है therapeutic magnesium level ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 to 7.5 milli equivalent per liter ਹੈ। so this is the most important thing ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਟੌਕਸਿਕ ਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, if the patient is showing respiratory system less than 12 per minute, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट ने, यूरिन आउटपुट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30 ml per hour ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, serum magnesium is more than 7.5 and hypotension, bradycardia, lethargy, confusion, flushing and feeling warm, these are the most important points। so magnesium sulfate receive ਕਰ ਰਿਹਾ patient during the preterm labor, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ that is a toxicity। is the toxicity magnesium the toxicity। so what the nurse should do, nursing responsibilities, these are the nursing responsibilities। हमेशा infusion pump ਦੀ usage ਕਰੋ for the accurate dosing, ਠੀਕ ਹੈ। respiratory rate ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ monitor ਕਰਨਾ ਹੈ, urine output ਨੂੰ hourly monitor ਕਰਨਾ ਹੈ, deep tendon reflexes, level of consciousness and magnesium level ਕੀ ਹੈ patient ਦੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ। always keep antidote calcium gluconate at the bedside and these are the important points। fetal monitoring means ਤੁਸੀਂ patient fetal ਜਿਹੜਾ fetus ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ bradycardia and decreased variability, that is the most important point being a nurse you should watch for। so ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ present ਹੈ, toxicity ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, so being a nurse what you should do, magnesium sulfate should be discontinued and respiratory rate, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ
that magnesium sulfate should be discontinued. So coming back to the question, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਫੀਟਸ, then you should discontinue the magnesium sulfate. That means these are the points ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। Client in preterm labor is receiving magnesium sulfate. Which assessment finding require immediate intervention? Deep tendon reflexes, respiratory rate less than 10 per minute, urine output 40 ml per hour, fetal heart rate is 140 bpm. So what is the right option for the question? Right option says respiratory rate is 10 per minute. Magnesium sulfate can cause respiratory depression when serum level are too high. A respiratory rate less than 10 is the crucial sign of toxicity. So mostly देखो ABC ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, airway breathing circulation, and if airway hamper ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ airway ਨੂੰ, that is our priority. ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ABC that is airway breathing and circulation. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ 에ਅਰਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ABC ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। A ਮੀਨਸ 에ਅਰਵੇ, 에ਅਰਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, B means breathing, C means circulation. So what is the immediate action? You're not supposed to go, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਐਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੋ। No. So being a nurse, first responsibility, immediate action is to stop the infusion and prepare calcium gluconate as the antidote. One most important thing ਜੋ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟਰੈਕਟਰ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ give calcium gluconate as an antidote. You cannot give it as an LPN. ਤੁਸੀਂ calcium gluconate antidote ਨੂੰ prepare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ without any prescription you cannot give until unless these are not standing orders or you are not working in the disaster place. That's just something different. ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. But if we are talking about the hospital setting, then you are not supposed to give the medications like without prescription or without any if RN is there, this is a responsibility of RN. What should be done next? Your responsibility is to prepare the antidote near the bed. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ prepare ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, is it clear? Next point ਦੇਖਾਂਗੇ, next question, most important question ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ different ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So I'm coming to the second point. What second point says? A client is receiving oxytocin to augment labor. Clients ਨੂੰ oxytocin ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ labor ਨੂੰ augment ਕਰਨ ਲਈ. So the nurse should stop the infusion if which is observed. Client is receiving oxytocin to augment the labor, and then being a nurse you should stop ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ observe ਕਰਦੇ ਹੋ. Contractions every 3 minutes, is it right? First of all ਤੁਹਾਨੂੰ normal abnormal ਚ differentiation ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ contractions ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. Uterine resting tone of 20 mmHg, contractions lasting 100 seconds, cervical dilation of 5 centimeter. So ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ oxytocin ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ
And you know that why we are using it? We are using it to augment labor. And being a nurse, what is the abnormality among these four? And ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ abnormal ਕੀ? Contractions every 3 minutes. If it is normal, then it's okay. So elimination method देख लवांगे ਅਸੀਂ. So before we proceed to the elimination method ਬਾਰੇ ਮੈਂ discuss ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 to 90% ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ। IV infusion via pump only ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0.5 to 2 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। what being a nurse you should observe fetal heart rate most important। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ FHR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਲ ਵਾਈਟਲਸ ਮੋਨੀਟਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਓ ਇਫ these things are happening, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 90 seconds, is it normal or abnormal? Contractions, they are 2 minutes apart. Fetal decelerations, sign of uterine hyperstimulation। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। साइन ऑफ यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन, अगर ये कोई मेरे साइंस नजर आ रहे हैं, then you should stop the oxytocin। So first action, if complication is there, first action is to stop the oxytocin and turn the mother on the left side. Oxygen should be given and IV fluid should be increased। So sorry, first important point है, you have to stop the oxytocin। Left side देनी है mother। These are the most important points। So let's go back to the question। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? The client is receiving oxytocin to augment labor। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ contractions every 3 minutes ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, यूट्राइन रेस्टिंग टोन ਜਿਹੜਾ 20 mmHg है, contraction ਜਿਹੜੀਆਂ 100 seconds ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, and if they are more than 90 seconds, is it normal or abnormal? And cervical dilation ਜਿਹੜੀ 5 cm। So let's go to the right answer। right answer is if contractions are lasting 100 seconds, because ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। Contraction should not last longer than 90 seconds। Contraction ਜਿਹੜੀਆਂ 100 seconds ਦੇ near ਨੇ, this is the indication of hyperstimulation of uterus। That means your mother's uterus is hyperstimulated। That's why ਜਿਹੜੀਆਂ contractions ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 100 seconds ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। It can lead to uterine rupture and fetal hypoxia ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। So oxytocin should be immediately stopped। That means ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ they are normal। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ every 3 minutes, that means it's a normal thing। Contractions uterine resting tone 20 mmHg, that is also not abnormal finding। Cervical dilation 5 cm, it is not related to the oxytocin or anything with from which you should go to the point कि ऐसी oxytocin ਜਿਹੜਾ infusion ਉਹਨੂੰ stop ਕਰਨਾ ਹੈ। because ਜਿਹੜਾ third point ਹੈ contraction lasting 100 seconds, that is the most important। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ then ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ cervical dilation ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ important point ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ।
ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 100 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ 90 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਯੂਟਰਾਈਨ ਹਾਈਪਰ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਰਪਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੀਟਲ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The topic is about vitamin K. Vitamin K, most of the time ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਰੂਮ 'ਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਦ ਨਰਸਰੀ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਦ ਬਰਥ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਪਸ? ਪ੍ਰਮੋਟ weight gain, prevent hypoglycemia. I don't think so that vitamin K ਦਾ ਤੇ hypoglycemia ਦਾ ਅਗਰ ਦਾ glucose level ਨਿਊਬੋਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਬਲੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਕੈਨ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਫਰਟ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ weight gain। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਐਂਡ weight gain ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? Bleeding disorders can and stimulate respiratory effort, that's not at all linked with vitamin K. So let's see vitamin K the important points की prevent bleeding, hemorrhagic diseases of the newborn ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ prevent ਕਰਦਾ ਹੈ। newborn have low vitamin K, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ low clotting factor ਹੈ ਜਾਂ immature liver ਹੈ then we provide it. So this is the root is the most important. This is IM injection which is given in the thigh of the newborn. Dosage is also very important, 0.5 to 1 mg within 1 hour after birth. It should be given within the time limit. Side effects, there are rare side effects, but we should know agar sanu slight pain or redness injection site te nazar aa rahi hai, that means the side effect. So do not delay. It is given before if there is a circumcision plan ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਆਬਵੀਅਸਲੀ and it is always given if a baby is healthy or born via C-section, because there were few questions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ C-section ਨਾਲ born ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ should be given or not. So obviously it should be given. So ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ already ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ it prevent bleeding. So right option is the to prevent the bleeding disorders. This is a right option. नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। नेक्स्ट क्वेश्चन ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? The question is saying a mother with HIV is prescribed zidovudin during pregnancy. What is the main goal of therapy? Why we provide it? Mother HIV positive ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ AZT ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ during pregnancy. ਇਸ ਦਾ goal ਕੀ ਹੈ? Cure the infection, prevent resistance, reduce maternal symptoms, prevent vertical transmission of the fetus. So there are four options. Infection ਨੂੰ cure ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, prevent resistance, reduce maternal symptoms, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ vertical transmission of the fetus. So let's see. These are the quick points. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ short points ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ concept clear ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਲ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਯੂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਓਪਨ ਯੂਰ ਬੁੱਕ, ਜੋ ਇਹ ਨੋਟਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
So, if we talk about the quick points, what is the purpose of this? Purpose is to prevent mother to child vertical HIV transmission. It is given to positive mothers who are HIV positive, and it is during pregnancy orally from 14 weeks of gestation onwards. इससे भी क्वेश्चन आया है बहुत बार. During labor, it is given IV. And to newborn, AZT for 4 to 6 weeks after birth. So these are the most important points. इन्हां नूं ignore नहीं करना. So it is not a cure. Cure नहीं कर सकता है because mother is already positive, but it is given to protect the baby. Continue other HIV medications as prescribed. This is also very important. They never say that you have to discontinue the medications. So we will see it prevents the vertical transmission to the fetus. This is the most important point. Yes, so zidovudin is an antiretroviral used in pregnancy to lower the risk of mother to child HIV transmission during pregnancy, delivery, and breastfeeding. That means it is not 100% that child will not get this HIV infection, but it will reduce the risk. Risk ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. Is it clear? I'm going to the next question. Next question says, which medication is given to accelerate fetal lung maturity in preterm labor? So there are 4 options. A directly knowledge question है जिस दे विच ना कोई strategy लगदी है, जिस दे विच ਤੁਹਾਡੀ common sense ਵੀ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ topics ਨੂੰ study ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. So betamethasone, oxytocin, terbutaline, dinoprostal. So you should know oxytocin, terbutaline. These are some medications which are related to mother. And dinoprostal, betamethasone ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਕੁਇਕ ਨੋਟਸ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਕਲੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋ ਦ ਆਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ betamethasone it is a corticosteroid given IM to pregnant women at risk of preterm delivery. It stimulates fetal surfactant production and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ fetus ਉਹਦੇ lung and neonatal respiratory distress syndrome ਦੇ chances ਜਿਹੜੇ ਨੇ risk ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So it's a knowledge question. Coming to the question number 6, what is the priority nursing action after giving terbutaline? It is also a tocolytic. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ oxytocin ਹੋ ਗਿਆ and terbutaline ho gaya. These are the medicines, these are the drugs which are related to mother, not to fetus, directly related to mother. Priority nursing action ki hai. Assess fetal position, check maternal glucose, monitor maternal heart rate, observe for uterine rupture. What is the most important thing? Maternal glucose. You check currently if we are providing something. Asi preterm labor means uterine contractions no slow down currently. Tocolytic ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ terbutaline provide ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ so for preterm labor do you think that maternal glucose check karna it is the priority nursing action? Maybe it should be done later on but not right now. Maternal heart rate, maybe it's important. Fetal position, is it related something most important ke baki options nu assi chhad sakde hain. Uterine rupture, that may be the most important point. So meaning of tocolytic, simple definition I am telling you about tocolytic ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਲੇਬਰ ਨੂੰ and there is a time for fetal lung maturity. These are the medications. Most importantly, I have mentioned here. Magnesium sulfate, terbutaline, nifedipine, and indomethacin. So, is the related important point that tocolytics are used before 37 weeks of
before 37 weeks of pregnancy to stop early labor, not after that. Always monitor maternal vitals and fetal heart rate. If patient is on tocilizumab, then these 2 points are most important. So ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਲ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਮੈਟਰਨਲ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਯੂਟਰਾਈਨ ਰupture and positioning. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ what is the right option. Right option for the question number 6 is monitor maternal heart rate, because ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ fetal heart rate, because fetal heart rate and maternal heart rate, maternal vital signs and fetal vital signs are the most important. So tributylin can cause maternal tachycardia and palpitations. So nurse must assess the heart rate frequently. It can also increase blood glucose and cause pulmonary edema. I told you कि हो सकता है blood glucose ਨੂੰ ਵੀ check ਕਰਨਾ ਪਵੇ, but later on. So priority means firstly ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. Let's go to the question number 7. What question number 7 says? Yes, most important question. Rogam is administered to an Rh negative mother. What is Rogam? It is a shot given to some pregnant women जो कि prevent करता है mother's body from making antibodies against the next baby, not this baby, next baby. अगर mother Rh negative है, O negative, B negative, even then negative means Rh negative है mother. About Rh negative, you can see my other videos also. It prevents mother's body from making the antibodies for the next. We prepare the mother for the next pregnancy. It is given to the Rh negative mothers if her baby is Rh positive. So even the questions भी ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ mother is Rh negative, baby is Rh negative. If the baby is Rh positive, then you should provide this to the mother. It is given at 28 weeks of pregnancy or within 72 hours of after the birth of the baby. So let's see the question. Question says, it is administered within 12 weeks of gestation at delivery of an Rh negative infant, within 72 hours after delivery, or immediately after birth of any baby. Obviously, should not be the correct answer. It is given within 72 hours after delivery of an Rh positive infant. This is the right option. Moving to the question number 8. This topic is very important. Which side effect of methargin require immediate intervention? Immediate intervention in the sense priority. Uterine cramping, elevated blood pressure, diarrhea, and breast engorgement. Breast engorgement, do you think that ਸਾਨੂੰ immediate intervention ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? Diarrhea or elevated blood pressure or uterine cramping. So you just see what is the priority. ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਰ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? So you should know ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਮੈਥਰਜਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ immediately intervention ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. So ਮੈਥਰਜਨ, it is used to stop heavy bleeding after childbirth. That means it is related to mother. It makes the uterus contract strongly to prevent the or treat the postpartum hemorrhage. If we see the answers, so the right answer is elevated blood pressure. So it should not be given if the mother is having high blood pressure. Coming to the question number 9, direct question. Neonate born to a diabetic mother is lethargic. What should be given first? So 10% dextrose in water should be given to the mother if the it should be given to the newborn if the newborn is lethargic. This is also a knowledge question, direct question. No strategies are used here. And moving to the last topic of today's class, that is the why is erythromycin ointment applied to newborn eyes? Erythromycin, does it promote bonding? It is not at all related to that. Prevent jaundice,
gonococcal conjunctivitis or treat blocked tear ducts. So these two are related to the eye. It can confuse you, but if you read our notes once at least, then you will be able to find out the right answer immediately. So it is given, it is an antibiotic eye ointment given to the newborn after birth to prevent the eye infections. And there is a tip also after every topic, that is a Cambridge Nclex tip. Erythromycin does not treat infection, it prevent. It required by law in many places. So it does not treat infection, it only prevent infection. So definitely sanu right option समझ आ गई होगी कि what is the right option? Right option is prevent gonococcal conjunctivitis. So these are the important points which you should know. I will be discussing more questions in my next video.